Second fit, how you guys doing? Okay, listen to this. So we're gonna review 3 videos. Nous pouvons réviser 3 vidéos que je fais, mais nous pouvons faire très rapide, très simple. Et attention, vous capable réviser, recomprendre et puis réapprendre. Let's get to it. Let's go. 5 histoires très courtes, 5 nouveaux histoires très courtes, très simples, et on va apprendre tout le vocabulaire ensemble, toute phrase ensemble. Ça va nous faire, c'est abonner, passer dans la clé et puis partager. Let's get to it. Story 1. The Forgotten Birthday. Listen carefully. Story 1. The Forgotten Birthday. The Forgotten Birthday. Forgotten, c'est bagage qui est oublié. Forgotten, on bagage qui est oublié. Birthday, c'est date de naissance. So, une date de naissance qui est oublié. Listen carefully. Day. Mark was working late when his sister called him. Mark was working late. Mark tap working late, tap travail tap. When his sister called him. Like cela, là. She sounded upset. Mark suddenly remembered it was her birthday. Ah, c'est que Mark oublié que c'était date de naissance seule là, c'était birthday seule là. She sounded, il était sonné upset qui s'est fâché. C'est qu'elle était pas dans le téléphone là, she was upset, il était fâché. Mark suddenly qui c'est subitement, suddenly, remember, il était songé que it was her birthday, que c'était fête seule là. Birthday. He quickly ordered flowers online and drove to her house with a small cake. Ah, Mark lui-même, c'est intelligent. He quickly, qui c'est rapidement, he quickly ordered. Ordered, c'est on demande, dès qu'on fait demande, ordered something, on fait demande un bagage, ok? Flowers, il fait demande, qui ça, fleur, online, en ligne, rapidement, and drove qui c'est verbe to drive, qui se conduit, drove au passé, to her house. Il conduit à la caille là, with a small cake, avec un petit gâteau, ok? He quickly ordered flowers online and drove to her house with a small cake. Mais c'est intelligent, appelle. Cake. When she opened the door, she smiled and forgave him. When she opened the door, open qui c'est ouvrir, au passé on dit opened. When she opened the door, she smiled. Smile, il te sourit. And forgave, qui c'est verbe to forgive, au passé, forgave him. Il te pardonné lui. Questions and answers. On va répondre avec question, très rapide. 1. Why did Mark's sister call him? Why did Mark's sister call him? Pour qui sa sœur Mark là? Mark's sister, c'est sœur Mark là. Pour qui ça le What did she call him? Call him. Because he forgot her birthday. Because he forgot. Parce qu'il était oublié her birthday, fête-li. Parce qu'il était oublié fête-li. 2. How did she sound on the phone? How did she sound? Comment elle sonné on the phone, dans téléphone. How did she sound on the phone? You see? Here's the answer. Upset. Il était fâché. Upset, qui s'est fâché. Upset, like fâché, on dit I'm upset. So she sounded upset. 3. What did Mark order online? Qui ça Mark te order online? What did Mark order online? What did Mark order? Qui demande? Demande qui ça que Mark te fait en ligne, online? Flowers. Flowers. Il te fait demande flowers, qui c'est fleur, okay? Flowers, fleur. 4. What else did he bring? What else did Mark bring? What else did he bring? Qui l'autre bagay? What else? What else did he bring? Qui l'autre bagay qu'il te pote? He bring a small cake. A small cake. Yon petit gâteau petit. Okay, story. No, we got one more question. Let's get to it. 5. How did the story end? How did the story end? Comment l'histoire elle-même déterminée? End, déterminée, fini. Comment l'histoire était finie? Let's see it. She smiled and forgave him. She smiled, il était souri, and forgave him. Et puis pardonne-le. Il était souri et pardonne-le. Okay, story 2. Let's get to it. Listen carefully. Ça m'a vous faire abonner, passer dans la classe. Let's go. Story 2. The job interview. Okay, the job Nina interview. felt nervous. Qui c'est job interview, qui c'est interview travail. Job interview travail. Let's get to it. So, Nina felt nervous. Felt nervous before her job interview. Okay, Nina felt nervous. Elle était timide. Nervous, c'est qu'elle sautait, ou qu'elle sautait, ou anxieux before her job interview, avant interview travail là. She reviewed her notes and practiced answering questions. Okay, she reviewed her note. Elle était révisé note là, and practice. Elle était pratiqué answering questions. Elle était pratiqué répondre questions. Avant même d'aller à l'interview, elle révisait note et elle pratiquait répondre questions. Questions. During the interview, she spoke clearly and confidently. During qui c'est during the interview, she spoke clearly, qui c'est clairement, and confidently, avec confidence, et confidemment, avec confidence. 2 days later, she received a call with good news. The job was hers. 2 days later, qui c'est 2 jours après. 2 days later, 2 jours plus tard, she received, elle était recevoir. C'est verbe to receive au passé, elle était recevoir, yon call, yon appel, with good news, avec bonne nouvelle. The job was hers. C'est qu'elle joue un job là. The job was hers. Was hers. Questions and answers. Let's see questions and answer. Number 1. 1. Why was Nina nervous? Pour qui ça Nina était nervous? Why was Nina nervous? Pour qui ça que Nina était sauté? Pour qui ça qu'elle était sauté? Pour qui ça elle était anxieux? She had a job interview. She had a job interview. Elle était en interview travail. She had a job interview. Elle était en interview travail. C'est pour ça qu'elle était sauté. Job interview. 2. What did she do to prepare? What did she do? Qu'est-ce qu'elle a fait to prepare? Pour te préparer. Qu'est-ce qu'elle a fait pour préparer? What did she do to prepare? Reviewed her notes and practiced answers. She reviewed her note et pratiquait answers. Reviewed her note and practiced answers. Answers. 3. How did she speak during the interview? How did she speak during? How did she speak? During qui c'est durant interview. Comment elle te parle durant interview? Interview. Clearly and confidently. Clearly, clairement, and confidently. C'est que clairement and confidently. Clairement avec et confidemment. Okay? So this is how you gotta speak. When you have an interview, you gotta speak clearly and confidently. Parler clairement et avec confidence. Confidently. 4. When did she get the call? When did she get the call? Qui a été recevoir appel là? When did she get the call? Qui a été recevoir appel là?
2 days later. 2 days later, qui c'est 2 jours après. 2 days later, qui c'est 2 jours après. 5. What was the news? What was the news? Qui nouvelle était recevoir? Les recevoir appel là, qui nouvelle était balé? What was the news? What was the news? She got the job. She got the job. Li te jwen travail là. She got the job. Li te jwen travail là. Story 3. Let's go. Let's go. Abonnez, partagez, PC bouton là. Let's go. Story 3. The rainy day plan. The rainy. Rainy, c'est la pluie a tomber. Yon jour qui gen la pluie. Yon plan pour yon jour qui gen la pluie. The rainy. Rainy, c'est la pluie a tomber. C'est un adjectif. The rainy day plan. Plan pour journée la pluie a tomber. A plan. It was raining heavily, and Daniel had planned a picnic. It was raining heavily. Li tap fait la pluie fort. Heavily, li te fort. La pluie a tombé bien fort. Heavily. It was raining heavily. And Daniel had planned. Li te déjà planifié a picnic. Yon picnic. Instead of canceling the day, he invited his friends to his apartment. Instead of, ki se au lieu ki, of canceling, au lieu ki li cancel, ou bien li bay vague, li annule journée, instead of canceling the day, he invited, li te invite his friends, zami yo, to his apartment, nan appartement la. They ordered pizza, watched a movie, and played board games. They ordered, yo te fè demande ki sa pizza, okay? They watched a movie and play board games. Board games, c'est jouet ou jouer, ou tu bay sous table, tako carte, domino, bay sa ou mette sous table, y a jouer, okay? La ou ban carte, ou ka voilà tout carte là sous table, y a jouer. They're playing board games. Board games. In the end, they agreed it was even more fun than a picnic. In the end, là qui dit in the end, c'est qu'à la fin, finalement, à la fin, they agreed. Ça c'est verbe agree, au passé, on dit agreed. Avec yo te d'accord, it was even more fun qu'il était plus goût, il était plus plaisir, ok? Il était plus plaisir than a picnic, que picnic là, ok? C'est que le fait que yo chita y a joué, y a ri, y a joué carte, ok? It was more fun, yo te joué plus plaisir dans ça, que si yo t'a fait yo picnic. Questions and answers. Now, let's see some questions and answers. 1. What was Daniel's original plan? What was Daniel's original plan? Ok, qui plan original que Daniel te gen avant? What was the original plan? Qui plan même qu'elle te gen avant? A picnic. A picnic. Il te gen plan pour te faire un picnic. 2. Why did he change the plan? Why did he change? Pourquoi ça a te changé plan? The plan. The plan. It was raining heavily. It was raining heavily. Ok, la pluie t'a tombé fort. Ok, la pluie t'a tombé bien fort. La pluie a été trop fort. It was raining heavily. Heavily. 3. Where did they meet instead? Ok, where did they meet instead? Qui côté yo te rencontré? Ok, puisque pas ta aller dans picnic là, where did they meet instead? Qui côté yo te rencontré? At his apartment. At his apartment. Nan appartement là. His apartment. 4. What did they do together? What did they do together? Qui ça te fait ensemble? What did they do together? Qui ça te fait ensemble? Ordered pizza, watched a movie, and played games. They ordered pizza. Yo te fait demande pizza. They watched a movie and played board games. Et yo te joué, donc games, ok? Games. 5. Did they enjoy the new plan? Did they enjoy? Est-ce que yo te enjoy? Enjoy veut dire que est-ce que tu prends plaisir dans bagay. Did you enjoy it? Did they enjoy the new plan? Est-ce que yo te prends plaisir dans nouveau plan? Plan? Yes, they did. Yes, they did. Oui, yo te prends plaisir. All right, story 4. Let's go. Abonnez, PC bouton la clap, puis partagez. Let's go. Story 5. The lost wallet. Brian found a wallet on the sidewalk while walking home. 1 second, guys. This should be story 4. But it seems that we're missing 4. Let's see. 1 second. Home. Okay, we're going to skip 4. We're going to do story 5. Let's do story 5, okay? Story 5. Here it is. 1 second. We're going to get to it right now. There it is. Okay, here we go. Inside, there was cash and... Okay, give me 1 second. Story 5. Okay, here we go. Story 5. Brian found a wallet on the sidewalk while walking home. Okay, so Brian li men li te jwen, he found a wallet, li te jwen yon bous ki kote, on the sidewalk while walking home. Li te jwen yon bous sou trottoir. Sidewalk li di trottoir lor marché. While walking home, pendant ki yo ta marché ale la kay. Inside, there was cash and an ID card. An dan bous la, there was cash, te gen l'argent, okay, l'argent papier, and an ID card, epi yon ID, yon carte identification. ID card. Instead of keeping it, Brian called the phone number on the card. Instead of keeping it, au lieu quelqu'un be bous la, okay, monsieur, qui sont des qui honnête, au lieu quelqu'un be bous la, Brian called, literally, the phone number, téléphone on the card, qui est sous carte là, okay? On the card. The owner was grateful and rewarded him for his honesty. The owner qui se met bagay la, met yon bagay se owner. The owner was grateful qui se reconnaissant, okay? And rewarded, c'est like yon ba moun nan yon récompense, ou récompenser moun nan. The owner was grateful and rewarded him for his honesty. Met bagay la, met bous la te reconnaissant, et il te récompense li pour honnêteté li. Honesty veut dire honnêteté. Honesty. Questions and answers. Let's see some questions and answers. 1. What did Brian find? 1. What did Brian find? Qui sa Brian li men te jwen? The answer is? Find. A wallet. A wallet qui se yon bous. Wallet. 2. Where did he find it? Where did he find it? Qui kote el te jwen li? On the sidewalk. On the On the sidewalk. sidewalk. Qui se trottoir. 3.
What was inside the wallet? What was inside the wallet? Qui ça qui était dans bouche là? What was inside the wallet? Qui ça qui était dans bouche là? Wallet. Cash and an ID Cash, qui c'est l'argent papier, and an ID card, qui c'est une carte d'identification. card. 4. What did Brian do? What did Brian do? Qui ça Brian lui-même était fait? What did Brian do? Qui ça était fait? He called the owner. He called the owner. Littéralement, mettre bagay là. The owner. 5. How did the owner respond? How did the owner respond? Comment que mettre bagay là te répondre? How did he respond? He was grateful and gave Brian a reward. Il était reconnaissant. He was grateful. Il était reconnaissant and gave. Il était by Brian qui ça? A reward. Yon reward, c'est yon récompense. OK? So, thank you, but before you go, avant qu'il m'en aller, mais ça qui est bien important pour faire là, nous allons attendre tout bagay qu'on y a là, et puis nous allons tout sur l'écran, nous attendons et nous allons jouer ensemble. OK? So, here we go. Pay attention. OK, ça m'a pour faire, c'est abonner, peser le bouton là, et puis partager. Story 1. Okay, story 1. Here we go. My bad. We're going to go to story 1. It's the forgotten birthday. The forgotten birthday. Story 1. Let's go. Forgotten birthday. Mark was working late when his sister called him. She sounded upset. Mark suddenly remembered it was her birthday. He quickly ordered flowers online and drove to her house with a small cake. When she opened the door, she smiled and forgave him. Questions and answers. 1. Why did Mark's sister call him? Because he forgot her birthday. 2. How did she sound on the phone? Upset. 3. What did Mark order online? Flowers. 4. What else did he bring? A small cake. 5. How did the story end? She smiled and forgave him. Story 2. The job interview. Nina felt nervous before her job interview. She reviewed her notes and practiced answering questions. During the interview, she spoke clearly and confidently. 2 days later, she received a call with good news. The job was hers. Questions and answers. 1. Why was Nina nervous? She had a job interview. 2. What did she do to prepare? Reviewed her notes and practiced answers. 3. How did she speak during the interview? Clearly and confidently. 4. When did she get the call? 2 days later. 5. What was the news? She got the job. Story 3. The rainy day plan. It was raining heavily, and Daniel had planned a picnic. Instead of canceling the day, he invited his friends to his apartment. They ordered pizza, watched a movie, and played board games. In the end, they agreed it was even more fun than a picnic. Questions and answers. 1. What was Daniel's original plan? A picnic. 2. Why did he change the plan? It was raining heavily. 3. Where did they meet instead? At his apartment. 4. What did they do together? Ordered pizza, watched a movie, and played games. 5. Did they enjoy the new plan? Yes, they did. Story 5. 5. The lost wallet. Brian found a wallet on the sidewalk while walking home. Inside, there was cash and an ID card. Instead of keeping it, Brian called the phone number on the card. The owner was grateful and rewarded him for his honesty. Questions and answers. 1. What did Brian find? A wallet. 2. Where did he find it? On the sidewalk. 3. What was inside the wallet? Cash and an ID card. 4. What did Brian do? He called the owner. 5. How did the owner respond? He was grateful and gave Brian a reward. Thank you for watching. Like and subscribe. Thank you so much for watching. It is a pleasure. Si vous aimez cette vidéo, ça va classe yo, celle ça pour faire c'est abonner, peser bouton like là. Bon, si tout bouton like là, c'est seule façon pour YouTube recommander vidéo yo by l'autre haïtien. Aider l'autre haïtien sur channel là, aider l'autre monde sur channel là. Peser sur bouton go pouce là, go pouce qui monte en l'air, go pouce qui monte en l'air. C'est pas ça que descend non? Ça monte là, qui veut dire que vous aimez vidéo. Merci un peu. Et puis pas oublier pour que vous entrez sur groupe WhatsApp pour pratiquer, m'a mettre le lien dans la description vidéo là. Allez pour que vous entrez sur groupe WhatsApp pour pratiquer. Et puis cliquez sur une vidéo ça qui est là pour que vous continuer à apprendre anglais avec Teacher J sur anglais now. Thank you so much guys and I'll see you soon. Bye bye. 4 nouveaux histoires, brand new, tout neuf, qui nous voit là. On va apprendre en pile anglais, et c'est pour ça qu'on va parler anglais. Okay, let's go. We're gonna see 4 brand new stories, short story, très court, très simple, en aller. Story 1. The Lost Keys. All right, the lost keys. Ça, c'est notre première histoire. The lost keys. Lost keys, c'est clé qui t'est perdu. Clé qui t'est perdu. Lost key. Lost keys. Emma was ready to leave for work when she couldn't find her key. Emma was ready. She was ready to leave. Leave qui veut dire quitter, déplacer, like pour aller. She was ready to leave for work, pour travail, when she couldn't find her keys. Li pat ka jwenn clé li yo. Her keys. She checked her bag, the kitchen table, and the sofa. She checked her bag. Li te checké valise. Li bag c'est valise. The kitchen table, c'est que li te checké table qui dans cuisine là. And the sofa. Sofa qui c'est canapé. After 10 minutes, she realized the keys were in her jacket pocket. After 10 minutes, après 10 minutes, she realized, li te réalisé que Cleo, the keys were in her jacket pocket, qui c'est poche jacket li. She laughed at herself and hurried out the door. She laughed at herself, literally, laughed at herself, literally, and hurried, qui c'est courir, pressé, like pressé. I'm in a hurry, okay, moins pressé, okay? So she hurried
out the door, veut dire qu'il couri sorti, li pressé sorti dans kay la. She hurried out the door. Li couri pressé sorti. Out the door. Questions and answers. Okay, so we already saw the first one. Now let's see the questions and answers. Anou question yo avec réponse yo. 1. Why couldn't Emma leave? Why couldn't Emma leave? Pour qui ça Emma pas aller? Why couldn't she leave? Why couldn't Emma leave? Qui réponse là? Réponse c'est She couldn't find her keys. she couldn't find, qui c'est verbe trouver, find her keys. Il pas joindre clearly, OK? C'est raison ça qui fait qu'elle déplacer, il pas aller parce qu'il pas joindre clearly. 2. Where did she look? Where did she look? Qui côté elle te regarder? Si tu attends de l'histoire, qui côté elle te chercher clair? Where did she look? Look. In her bag, on the kitchen table, and on the sofa. In her bag, dans valise li, on the kitchen table, sous table là, table qui dans cuisine là, and the sofa qui c'est canapé. On va prendre pile vocabulaire, pile mot anglais là. Let's go. 3. Where were the keys? Where were the keys? Qui côté clé était? Qui côté clé li était? Pas oublier keys toujours pluriel en anglais, c'est keys. Si c'est un green key, on dit key. Mais si c'est plusieurs clés, on dit keys. Si tu dois gagner un bouquet clé, une bonne clé ensemble, on dit keys. All right? So where were the keys? Qui côté clé était? In her jacket pocket. In her jacket pocket. Like in a poche jacket li. 4. How long did she search? How long? C'est combien de temps? Ouais, how long c'est combien de temps? How long did she search? Qu'elle t'a cherché? How long did she search? Pour combien de temps elle t'a cherché? For 10 minutes. For 10 minutes. Elle t'a cherché pour 10 minutes. Elle fait 10 minutes à chercher. OK? All right. 5. How did she feel at the end? How did she feel at the end? Comment t'es senti à la fin? How did she feel at the end? Comment t'es senti à la fin? She laughed at herself. She laughed at herself. Elle était irritée. OK? Story 2. A new neighbor. OK, so the second story. A new neighbor. Qui c'est un nouveau voisin? C'est ça, vous faire abonner, pour like, partager. Let's go. Story number 2. A new neighbor. Tom noticed a moving truck outside his apartment building. Tom noticed. OK? Tom lui-même, il était ouais. Qu'est-ce qu'il a noticed là? He noticed a moving truck outside his apartment building. Notice c'est là qu'il y a un bagay, ouais bagay là. Moving truck, ça c'est truck qui est de déménager. Outside de your apartment building, là. De your building apartment là. A new neighbor was moving in. A new neighbor, your nouveau voisin. Neighbor c'est voisin. A new neighbor was moving in. Moving in, veut dire que mon nan lui-même, il tape vini rete dans zone nan, il t'a vini rete tout près là. OK, was moving in. C'est que t'es déménagé, t'as beauté. Je le dis encore là, t'as beauté. Moving in. Tom introduced himself and offered to help carry some boxes. Tom introduced himself. Il introduit tête, and offered, et puis il t'a offert to help carry some boxes. Pour aider le porter quelques boîtes, boxes, OK? Il introduced himself and offered to help carry some boxes. The neighbor thanked him and invited him over for coffee later that week. The neighbor, il se voisin, thanked him. Ça se fait to thank, il dit remercier. Voisin te remercier lui, and invited, et invité lui over. Invited over, veut dire qu'il invité mon pour venir la caillou. The neighbor invited him over for coffee, pour café, later that week. Pita na semaine, OK? Il t'invite pour venir boire café ensemble, pita na semaine. That week. Questions and answers. Okay, let's see some questions and answers now. Okay, let's go. Pay attention, let's go. Question number 1. 1. What did Tom notice? What did Tom notice? Qui ça Tom lui-même était ouais? Qui ça était ouais? Okay, notice que on bagay, ouais bagay. What did he notice? Qui ça était ouais? A moving truck. Eh bien, il était ouais un moving truck, qui c'est truck qui est d'où déménager, truck qui porte bagay, tant que U-Haul là, OK? Qui porte bagay pour déménager. 2. Who was moving in? Who was moving in? Qui est-ce qui t'a déménagé? Who was moving in? Qui est-ce qui t'a déménagé? Moving in. A new neighbor. A new neighbor, your nouveau voisin. A new neighbor, your nouveau voisin. 3. What did Tom offer to do? What did Tom offer? T'es offert. Qui ça t'es offert pour le faire? Ça c'est en question de le temps passé. What did Tom offer to do? Qui ça Tom lui-même était offert? Fait, pour faire. Help carry boxes. Il était offert pour qu'il aide. Help. Il aide pour porter boîte. Help carry boxes. Il était offert aider pour porter boîte. 4. How did the neighbor respond? Okay, how did the neighbor respond? Comment voisin te répondre? How did the neighbor respond? Comment voisin te répondre? He thanked Tom. He thanked Tom. Ça c'est verbe to think dans le temps passé. He thanked, il te remercié Tom. 5. What did the neighbor invite Tom to do? What did the neighbor invite? Okay? Qu'est-ce qu'il t'a invité Tom to do pour faire? What did the neighbor invite Tom to do? Qu'est-ce que voisin t'a offert Tom pour faire? Come over for coffee. Come over for coffee. Come over for coffee. C'est que vini pour nous boire café. Vini pour boire café. Okay? Vini pour boire café. Come over for coffee. All right. Story 3. Story 3. The important email. Let's go. Ça c'est troisième histoire. Pay attention, vous like abonner. Let's go. Story 3. The important email. Email qui est un courrier électronique. Okay? So, il y a un email qui est important. Let's see. Lisa was checking her email during her lunch break.
Lisa, okay, was checking, li tap checke ki sa email li. Her email durant her lunch break. Ti repos nan travay la, ti break, okay, ti break pou al manje, ti break alimentaire, her lunch break. She was checking her email, li tap checke email li. Break. She saw an important message from her manager. She saw, li te wè, sa se verb to see, au passé. She saw an important message. Li te wè yon message ki très important, okay, message ki important from her manager. Se ke manager li te wè yon email, yon message ki très important. Manager. The email said she had been selected for a new project. The email said, email la te di ke she had been selected, sa se verb présent parfait. Et le passé parfait, had been selected, okay, for a new project. Yo te selected. Selected, c'est que yo choisi yon moun. Yo selected for a new project, pour yon nouveau projet. Project. Lisa felt nervous but excited about the opportunity. Lisa li felt, ça se verb to feel, la lek ou sentir. Li te sentir nervous, c'est que qu'est-ce ou peur ou timide, but excited, mais excité qui c'est content, ok, ou content tout en même temps about the opportunity, ou content pour opportunity. Il était nervous, mais il était excited en même temps about the opportunity. Questions and answers. Now let's see some questions and answers. Let's go. 1. When was Lisa checking her email? Ok, répondre question avec moi. When was Lisa checking her email? Qui l'a Lisa tap checké email li? Her email. During her lunch break. Durant ti break alimentaire li, lunch break, nan travail li. Ok, during her lunch break. 2. Who sent the email? Who sent the email? Qui est-ce qui envoyé email là? Who sent it? Who sent the email? Qui est-ce qui envoyé email là? Her manager. Her manager, qui c'est manager li. Manager travail li. Let's go. Manager. 3. What was the message about? What was the message about? Ok, de qui sa message la te parlé? What was the message about? De qui sa message la te yé même? She was selected for a new project. She was selected, li te choisi li, for a new project, pour un nouveau projet. Ok, she was selected for a new project. 4. How did Lisa feel? How did Lisa feel? Comment Lisa te sentit? How did she feel? Comment te sentit? How did Lisa feel? Comment Lisa te sentit li? Nervous but excited. Nervous but excited. Nervous, c'est que qu'est-ce peur, but excited, et content en même temps. 5. Why was she excited? Why was she excited? Pour que ça était excité, content. Excité dans le sens ça était content. I'm so excited. Okay, I'm so ecstatic. Okay, moi content en pile. Why was she excited? Pour que ça était content comme ça. Because it was a new opportunity. Because it was a new opportunity. Parce qu'il était une nouvelle opportunité. Opportunity. Because it was a new opportunity. Parce qu'il était une nouvelle opportunité. Let's go. Story 4. Story 4. Trying to save money. Okay, story 4, c'est trying. Carlos. Trying to save money. Like, on va essayer pour que vous serrez l'argent. You're trying to save money. On va essayer pour serrer l'argent. Okay, pour qu'il y ait l'argent, vous ne pouvez pas dépenser tout. Okay, Carlos wanted. L'été voulait qui ça? To save money for a vacation. Okay, Carlos wanted to save money for a vacation. Carlos, he wanted. Ça, c'est fait tout want au passé. He wanted to save. Serrer l'argent for a vacation. Pour une vacance. A vacation. Instead of eating at restaurants, he started cooking at home. Instead of eating, qu'il mange dans restaurant, instead of eating at restaurants, au lieu qu'il mange dans restaurant, qu'est-ce qu'il fait? He started, il était commencé à faire ça, cooking at home. Il était commencé à faire manger la caille plutôt, pour casser l'argent, parce que manger au chat, okay? He started to cook at home instead, okay? He also canceled a few subscriptions he didn't use. He also canceled, ça c'est cancel, like you cancel un bagay, okay? Ou éliminer bagay la retirer. He also canceled a few subscriptions. Subscription, qui c'est subscription. Mais qui c'est subscription, c'est là que vous payez un bagay chaque mois pour service, par exemple Netflix. Ou une subscription Netflix que vous payez chaque mois $10, $2 pour que vous ayez accès à Netflix. Ou une subscription pour n'importe bagay, comme Apple Music, YouTube Music. En pile bagay c'est subscription que vous payez chaque mois. Il prend l'argent chaque mois, okay? Mais quand il didn't use, il pas utiliser, c'est qu'il a payé pour un bagay qu'il pas utilisé. So he canceled them. Use. After 3 months, he had saved enough money to book his trip. Okay, après 3 mois, after 3 months qu'il fin cancel tout bagay ça yo, he had saved, il était dans serré, enough qui c'est assez l'argent, enough money to book pour qu'il limite et voyage là, book her trip. Your trip c'est un voyage, c'est une vacance, OK, pour book, c'est pour schedule, OK, pour payer hôtel, restaurant, hôtel, avion, ticket, tout bagay ça, OK? So he had saved enough money to book his trip. Questions and answers. Okay, now let's see the questions and the answers for the last one. Let's go. 1. What did Carlos want to do? What did Carlos? Qui ça te vle? What did Carlos want? Te vle faire. Okay, what did Carlos want to do? Qui ça Carlos te vle faire? Réponse là c'est Save money for a vacation. Save money for a vacation. Il te vle serrer l'argent pour qui ça? For a vacation pour une vacance. Il te vle serrer l'argent pour une vacance. 2. What change did he make about food? What change did he make about food? Qui changement? Changement. Qui changement qu'il te fait make about food? Sous manger. Qui changement te fait sous manger? Okay, let's see. Make about food. He started cooking at home. Il était commencé cooking, faire manger, préparer manger. He started cooking at home. Il était commencé faire manger la caille plutôt. Home. 3. What else did he cancel? Réponds question avec moi. What else? Quel autre bagay did he cancel? Quel autre bagay qu'il te cancel là? Il te cancel qui ça? Some subscriptions. Subscriptions. Okay? Some subscription. Il te cancel en pile subscription. Subscriptions. 4.
How long did it take him to save money? How long did it take him? Combien de temps te prend? How long did it take him to save money? Combien de temps? How long? Depuis how long c'est combien de temps? Did it take him qu'il te prend lui pour se serrer l'argent, pour te sembler l'argent? How long did it take him to save money? Let's go. 3 months. 3 months, qui c'est 3 mois. Il prend 3 mois pour se serrer l'argent pour vacances là. 5. What did he do with the money? What did he do with the money? What did he do? Qu'est-ce qu'il te fait avec ça? With the money, avec l'argent. Qu'est-ce qu'il te fait avec lui? He booked his trip. He booked his trip. C'est que l'été, pour voyage là, ok? Là que you book your trip, ça veut dire que vous payez hôtel, ou fait ticket avion, mettez là, ou préparez pour voyage là, ok? He booked his trip avec l'argent, ok? So, quand y a là, mais ça nous va faire quelque chose pour là. Fais attention, abonnez, PC bouton like là. Si vous apprendre pile bagaille dans classe dans vidéo ça, c'est ça m'a pour faire, c'est PC bouton like là, abonnez, faire l'autre monde joindre vidéo ça. Très important pour aider ça la grandir. Surtout go pouce qui monte en l'air comme ça. PC quand y a là rapide, ok? Nous va faire partie qui plus important qu'on y a là. Nous va attendre et puis n'applier en même temps. On commence à zéro, n'applier ensemble, pas dire rien, seulement côté et puis attention, lire ensemble et puis ouais, j'ai prononcé moyo, essayer de comprendre j'ai dit moyo et puis pour que vous capable vraiment confortable avec prononciation. Ready? Let's go. Story 1. The Lost Keys. Emma was ready to leave for work when she couldn't find her keys. She checked her bag, the kitchen table, and the sofa. After 10 minutes, she realized the keys were in her jacket pocket. She laughed at herself and hurried out the door. Questions and answers. 1. Why couldn't Emma leave? She couldn't find her keys. 2. Where did she look? In her bag, on the kitchen table, and on the sofa. 3. Where were the keys? In her jacket pocket. 4. How long did she search? For 10 minutes. 5. How did she feel at the end? She laughed at herself. Story 2. A New Neighbor. Tom noticed a moving truck outside his apartment building. A new neighbor was moving in. Tom introduced himself and offered to help carry some boxes. The neighbor thanked him and invited him over for coffee later that week. Questions and answers. 1. What did Tom notice? A moving truck. 2. Who was moving in? A new neighbor. 3. What did Tom offer to do? Help carry boxes. 4. How did the neighbor respond? He thanked Tom. 5. What did the neighbor invite Tom to do? Come over for coffee. Story 3. The Important Email. Lisa was checking her email during her lunch break. She saw an important message from her manager. The email said she had been selected for a new project. Lisa felt nervous but excited about the opportunity. Questions and answers. 1. When was Lisa checking her email? During her lunch break. 2. Who sent the email? Her manager. 3. What was the message about? She was selected for a new project. 4. How did Lisa feel? Nervous but excited. 5. Why was she excited? Because it was a new opportunity. Story 4. Trying to save money. Carlos wanted to save money for a vacation. Instead of eating at restaurants, he started cooking at home. He also canceled a few subscriptions he didn't use. After 3 months, he had saved enough money to book his trip. Questions and answers. 1. What did Carlos want to do? Save money for a vacation. 2. What change did he make about food? He started cooking at home. 3. What else did he cancel? Some subscriptions. 4. How long did it take him to save money? 3 months. 5. What did he do with the money? He booked his trip. All right, guys. Thank you Like and subscribe. so much. Like and subscribe. I appreciate it. Thank you. Make sure that you like and subscribe. OK? Puis, bouton like là, abonner et puis partager. OK? Et puis, pas oublier de voir dans la description vidéo ça même pour que vous capable de jouer un lien pour entrer dans le groupe WhatsApp là pour pratiquer. C'est pas une classe liée, c'est pratiquer. Vous avez un message vocal, répondre message au télévision. OK? Très simple. Et puis, cliquez sur une vidéo, ça va regarder en l'air là. Cliquez sur une pour que vous entrez pour que vous regarder plus de vidéos et apprendre plus avec Teacher J sur Anglais now. Bye bye, guys, and I'll see you soon. Thank you. Fait, comment nous y est? Alright, sur la vidéo, ça n'a pas 2 histoires très vite, très rapide. On a pas 10 expressions qui sont très importantes, qui ont utilisées chaque jour. Et puis, on a pas 10 mots anglais qui ont pile monde toujours mal prononcé. Moi, ça va être difficile pour prononcer. Nous pouvons très rapide, très facile. C'est ça, pour faire abonner, PC bouton like là, et puis partager. So, the Miss Bus. Restez là parce que l'histoire, elle est différente. Et puis, nous allons l'autre quoi après ça, rapide. Okay, let's go. The Miss Bus. Qui c'est, like, on peut dire bus. Miss Bus, c'est qu'on peut dire un bus. Listen carefully. Story 1. The Missed Bus. Emma woke up late for work. Emma woke up. Woke up qui s'est réveillé, like, on réveille en retard. Woke up late. Elle était réveillée en retard for work, pour aller au travail. She checked her phone and saw it was already 8:15 a.m. She checked her phone. Elle était checké téléphone. She checked her phone and saw. Et puis, elle était ouais, it was already. Elle était déjà 8:15 a.m. Il était déjà 8h15 du matin. a.m. Her bus usually came at 8:20. Her bus usually. Bus li a le plus souvent li vini. Usually veut dire normalement, le plus souvent. Usually came at 8:20. Bus le plus souvent vini à 8h20. She quickly got dressed, grabbed her bag, and ran outside. She quickly, rapidement, got dressed. Like you get dressed ou habillé. Grabbed her bag. Prend valise li, and ran outside. Ran outside, te couru sorti dehors. When she arrived at the bus stop, she saw the bus leaving. When she arrived, elle était arrivée dans le bus stop là. When she arrived at the bus stop, she saw the bus leaving. Il était au bus là qui aller.
She felt frustrated. But instead of going back home, she ordered a ride and still arrived at work on time. She felt frustrated. Frustrated veut dire que ou senti ou frustré, ou fâché. But instead of going back home, au lieu qu'il retourne la caille, she ordered. Li fait demande yon ride qui c'est yon taxi, yon Uber, and still arrive. Il était toujours arrivé dans le travail là on time qui c'est à l'heure. Time. That day, she learned an important lesson. Always set 2 alarms. That day, non juste ça, she learned, il apprend an important message. Yon leçon qui est important, qui c'est, you need to always set 2 alarms. Ou besoin toujours mettre 2 alarmes. Questions and answers. Why did Emma wake up stressed? Why did Emma wake up stressed? Pourquoi ça Emma elle était réveillée stressée? Pourquoi ça elle était stressée, elle était réveillée? She woke up late for work. Because she woke up late for work, parce qu'elle était réveillée en retard pour travail. What time was it? What time was it? It was 8:15 a.m. 8:15 a.m. C'est là ça elle était réveillée. What time does her bus usually come? What time does her bus usually come? À qui la bus là vient le plus souvent? 8:20 a.m. OK, bus là vient normalement à 8h20 du matin, 8:20 a.m. Did she catch the bus? Did she catch the bus? Est-ce qu'elle était joindre bus là? Est-ce qu'elle était joindre bus là? Est-ce qu'elle était kembe bus là? Nope, she missed it. Nope, she missed it. Il était raté. What did she do instead? What did she do instead? Qu'est-ce qu'elle a fait? Au lieu, qu'est-ce qu'elle a fait instead? Dead. She ordered a ride and went to work. She ordered a ride. Il te fait demander un ride et puis il y allait travail. What lesson did she learn? What lesson did she learn? Quelle leçon qu'elle a appris? Always set 2 alarms. Always set 2 alarms. Toujours mettre 2 alarmes. Story 2. Story 2. Abonné, pesez bouton like là. The job interview. Interview travail. David had a job interview on Monday. He was nervous, but prepared. Okay, David had. Il était gagné un job interview on Monday. She was nervous, qu'il était peur, qu'elle était sautée, but il était préparé, but prepared. He practiced answering common questions. He practiced answering common questions. Il était commencé et pratiquer répondre questions qui communes, questions posées tout le temps. He ironed his clothes and arrived 15 minutes early. Okay, he ironed. Iron qui c'est au passé, là, au passé rado. He ironed his clothes, il était passé rado, and arrived. Il était arrivé 15 minutes early. 15 minutes bonheur. During the interview, he smiled, spoke clearly, and made eye contact. During the interview, he smiled, okay? He smiled and he spoke clearly and made eye contact. So he smiled, il parlait clairement, et puis il kembe yeux sur moun. Toujours mettre eye contact. Eye contact ou kembe yeux sur moun qui parler avec ou bien moun parler avec lui. 2 days later, he received a phone call. 2 days later, he received a phone call. Il était recevoir un appel. He got the job. Preparation made the difference. He got the job. Preparation made the difference. Préparation fait différence là. Questions and answers. Okay, let's look at questions and answers. 1. Why was David nervous? Pourquoi ça David lui était nervous? He had a job interview. He had a job interview. Did he prepare? Okay, pourquoi ça était nervous? Pourquoi ça était quelque chose parce qu'il était un job interview, okay? And then did he prepare? Est-ce qu'il était préparé pour ça? Yes, he practiced answering questions. Yes, il était pratiqué répondre qui ça? Question. What did he do before leaving? Qu'est-ce qu'il a fait avant de se déplacer? What did he do before leaving? He ironed his clothes. He ironed his clothes. Il était passé rad Leo. Did he arrive late? Est-ce qu'il était en retard? No, he arrived 15 minutes early. Non, il était arrivé 15 minutes bonheur. He arrived 15 minutes early. It's early. What happened 2 days later? What happened 2 days later? Ça a été arrivé 2 jours après. He received a phone Il call. recevait un appel. Did he get the Est-ce qu'il était job? travail là? Est-ce qu'il était jeune travail là? Yes, he Yes, Story 1. he did. Okay. Yes, he did. Did he get the job? Yes, he did. All right. So, ça c'est Istwa. So now what we're going to do now, we're going to see some expressions now. Very important, right? So these common expressions, this expression common que you use in Anglais. Like you do, it's up to you. It's up to you. Fait que you decide. C'est vous qui décidez. It's up to you. So you can make a decision. Ou qu'à faire une décision, it's up to you. Ça dépend de vous-même. Okay? It's up to you. I'm just kidding. Like you want to do, I'm just kidding. Il veut dire que I'm joking. I'm joking. Ça veut dire que c'est blague m'a fait. I'm just kidding. Ça veut dire que c'est blague m'a fait. I'm joking. 3. No worries. Like you want to do no worries. Il veut dire que it's okay. C'est qu'il n'y a pas un problème, pas inquiété. No worries. C'est qu'il n'y a pas inquiété. It's okay. No worries. It's okay. 4. Give me a hand. Let me know to give me a hand. Il dit que help me. Aide him. Give me a hand. Il dit que aide him. Si m'a voulu faire bagage to give me a hand, il dit que pour aider him. 5. That makes sense. Ça fait sens. Il dit que I understand. Si qu'il do that makes sense, ça veut dire que moi comprendre. I understand. 6. I'm on my way. Il dit que I'm coming. Moi en route. I'm on my way. Il dit que moi en route. I'm on my way. Moi en route. Il dit que I'm coming. I'm venu. 7. Hang on. Si qu'il do hang on, il dit que wait. Hang on, il dit wait. C'est que temps. Hang on, wait. Temps. What's going on? What's going on? Il dit que what is happening? What's happening? What's happening? Qu'est-ce qui a passé là? What's happening? What's going on? What's happening? Okay? 9. Take your time. Take your time. Il dit que don't rush. Don't rush. C'est que pas besoin presser. Take your time. To be rushing, il dit que vous pressez. Take your time. Il dit que don't rush. C'est que prends ton. Pas besoin presser. 10. It depends. It depends. Il dit que ça dépend. Okay? The answer changes based on the situation. Okay? Réponse elle changer à l'aide de situation. It depends. Ça dépend. All right? So now let's say 10 common mispronounced words. Ça c'est mot qui est difficile pour moun prononcer, qui est moun mal prononcé. So we're going to look at them real quick. Okay? 1. So premier qui c'est comfortable. Comfortable. Okay, là, puis quand on dit comfortable ou bien comfortable, puis on dit comme ça. OK, puis on dit ça. On va passer très solide. Pas dire comme ça. Ou dit plutôt comfortable.
comfortable, comfortable. Répétez après moi, comfortable, comfortable. OK? All right. 2. Là, puis quand on dit végétable ou bien végétable, puis quand on dit végétable ou bien végétable, non, on dit vegetable, vegetable. One second, de façon très rouge sur ça. Puis quand on dit végétable, on dit vegetable, 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 vegetable. OK? All right. Qui c'est végétal? Bon, première qui c'est confortable, deuxième qui c'est végétal. OK? Quand on parle de légumes, bah ça. OK? So 3. Là, puis quand on dit Wednesday, pas dit Wednesday, on dit Wednesday. Wednesday, 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 Wednesday. OK, qui c'est mercredi. OK? 4. Là, puis quand on dit clothes, puis quand on dit clothes ou bien clothes, non, pas dit ça. Au lieu de ça, on dit clothes, 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 qui c'est rad. 5. Là, puis quand on dit library, ou bien puis quand on dit library, ou du moins library, non, puis quand on dit ça, mais qui soit plutôt on dit library, library, qui c'est bibliothèque, ou du moins library, bibliothèque, on a dit library. 6. Là, puis quand on dit often, malgré on quelqu'un qui dit comme ça, OK? Mais plutôt, on dit plutôt often, 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 c'est que T a le plus souvent les silent, c'est que on va prononcer T a, on dit often, 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 qui c'est le plus souvent. Often le dit souvent, non, often le dit souvent, OK? 7. OK, puis quand on dit probably, puis quand on dit probably, non, puis quand on dit probably, non, on va dire plutôt probably, 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 qui c'est probablement, probably, qui c'est probablement, probably, OK? Probably. 8. Là, puis quand on dit February, puis quand on dit February, non, puis quand on dit comme ça, mais au lieu de ça, on va dire February, 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 OK? OK, qui c'est février. 9. Là, puis quand on dit receipt, puis quand on dit receipt, puis quand on dit receipt, non, au lieu de ça, on va dire receipt, receipt. OK, the P is silent. OK, tu peux prononcer P. Puis quand on dit receipt, non, on va dire receipt, 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 qui c'est récit. OK, and lastly, dernier, un gros mot, plus de monde qui problème avec lui. Puis quand on dit entrepreneur, puis quand on dit entrepreneur, puis quand on dit entrepreneur, ou bien entrepreneur, puis quand on dit entrepreneur, non. Au lieu de ça, on va dire plutôt entrepreneur. Là, ça a été difficile. Entrepreneur, 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 OK? Qui c'est un entrepreneur qui fait business, mais qui a plus de business, qui toujours gagne des business, OK? Qui c'est entrepreneur, 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 OK? On va répéter si vous voulez, OK? So, c'est tout. Thank you so much, guys, parce que vous êtes abonné et vous tapez ce bouton là. C'est tout fait ça, OK? C'est ça m'a pour faire continuer à partager vidéo et puis cliquer sur une vidéo ça qui est là pour continuer à apprendre anglais avec Teacher J sur anglais now. Thank you so much and I see you soon. Et pas oublier de monter sur groupe WhatsApp là pour continuer à pratiquer anglais. C'est très important, OK? So, thank you so much and I see you soon. Bye bye.